Sit down. Last class, we are going through the chapter shock. Can you tell me the definition of shock? Anyone? Yes, tell me. Sit down. One thing we should to remember that shock is very much as well as the most important chapter for the students of surgery and as well as for the practitioners of surgery, because most of the death in surgical ward is due to shock and also the consequence of shock, that is reperfusion injuries and organ dysfunction. That is, the most of the death in the surgery ward or in the surgery practice is due to shock, and rapidly due to profound shock and delayed due to consequence of shock. So the majority death we have to face is due to shock, either direct due to shock or delayed due to the consequence of shock. ঠিক আছে, এই কনসিকুয়েন্সের মধ্যে আছে অর্গান ডিসফাংশন অ্যান্ড রিপারফিউশন ইনজুরি। আমরা রিপারফিউশন ইনজুরি সম্পর্কে তোমাদেরকে পরে পড়াবো। ইউ জাস্ট শুড রিমেম্বার দি নেম রিপারফিউশন ইনজুরি। নাও সো এখান থেকে তোমরা এটা অ্যাসেস করতে পারছো যে হাউ মাচ ইম্পর্টেন্ট দিস চ্যাপ্টার ইজ, অ্যান্ড ইট ইজ দি বিগিনিং অফ দি প্রিন্সিপালস অফ সার্জারি। ওকে, তো যদি তোমরা শক সম্পর্কে হ্যাভ এ গুড নলেজ, দেন তোমরা অনেক কিছু ডিজাস্টারকে প্রিভেন্ট করতে পারবা। সো most of us should have to know what is shock, how it happens, the pathophysiology of shock, and how to control or how to manage the shock. If we are able to recognize the shock, if we able to know the pathophysiology of shock, and if we know how to manage the shock, then it is possible for us to save many lives. Now, as the definition, systemic state of low tissue perfusion which is inadequate to maintain the cellular metabolism. Very simple. এই শক নিয়ে আমাদের অনেক বইতে অনেক রকম ডেফিনেশন লেখা আছে। এভরিথিং ইজ কারেক্ট। সার্জারিতে যতগুলো টেক্সট বই আছে, এক এক বইতে অথররা এক একভাবে শকের ডেফিনেশন লিখেছেন। ইভেন ইউ হ্যাভ রিড দি প্যাথোলজি বুকস অলসো, সেখানেও শকের ডেফিনেশন আছে। তো এভরিথিং ইজ কারেক্ট, বাট অ্যাজ উই থিঙ্ক দ্যাট যে বেলি অ্যান্ড লাভস প্র্যাকটিস সার্জারি বই is our standard book, so I will request you to read this chapter from the Bailey and Lapps. And in the Bailey and Lapps book, definition of shock is written in such a way that it is a state of low tissue perfusion which is inadequate to maintain the cellular metabolism. Now, আমরা জানি যে আমাদের বডির functional and structural unit is a cell. Am I wrong? আমাদের বডির স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট হচ্ছে সেল। অ্যাম আই রং? আমি যদি গুল মারি তোমরা কিন্তু আমাকে ধরিয়ে দেবে, প্লিজ। ওকে, তো দেখো, আমরা আমাদের পছন্দের মতো জিনিসপত্র খাই। কেউ আমরা বার্গার খাচ্ছি, কেউ আমরা চটপটি খাচ্ছি, কেউ আমরা আইসক্রিম খাচ্ছি, বিরিয়ানি খাচ্ছি, হোয়াট এভার দ্য থিং উই আর টেকিং। হোয়েন উই টেক দ্য ফুডস, at first, what happens? Inside the oral cavity, the tongue, teeth, and the saliva make it a bolus. Then this bolus pushed through the pharynx to esophagus, and when it reaches the esophagus, then stomach sends signals to send the bolus more rapidly to stomach. Okay? Am I correct? Inside the stomach, the food particle, that is the bolus, what is entered, starts digestion with the help of digestive juice. Thereafter, the end product passes through the duodenum
and it reaches up to the terminal ileum. Meanwhile, the nutrient substances become absorbed through the small intestinal wall. Most of the nutrient material get absorbed from the small intestine with few exception. Okay? যখন এই অ্যাবজর্ব ম্যাটেরিয়ালগুলো এটা চলে যাচ্ছে তোমার ভায়া পোর্টাল সার্কুলেশন টু লিভার, সেখানে যেও আবার আরেক দফা পরিবর্তন ঘটছে, এরপরে এটা তোমার সার্কুলেশনে আবার ফিরে আসছে। মিনহোয়াইল তোমার আমরা যে রেসপিরেশন নিচ্ছি, এই রেসপিরেশন থেকে অক্সিজেন ওই ব্লাডের সাথে মিক্স আপ হচ্ছে। তাহলে যে ব্লাডটা বডিতে সার্কুলেট হচ্ছে ফ্রম হার্ট, it is rich in oxygen and rich in glucose, and our cell only receive the two things, oxygen and glucose. সে সেল কখনোই চেনে না which one is burger, which one is ice cream. He knows only two things, that is glucose and oxygen. যদি কোনো কারণে সাপ্লাইটা কম হয়, there is shortage of supply of oxygen and glucose, then the cell become die. How? First of all, when there is lack of oxygen, cell shifts its metabolic process from aerobic to anaerobic, and at the end result of this anaerobic metabolism, there produces lactic acid, which is not a usual byproduct inside the cell. When a number of tissue become deprived of circulation or supply of oxygen, then huge amount of lactic acid become deposited in the blood, and this term we called it metabolic acidosis. It is not a normal cellular metabolic end product. Okay? তাহলে আমরা যখন অক্সিজেনের সাপ্লাই শর্ট হচ্ছে সেলে, তখন সেখানে ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হচ্ছে বডিতে। অ্যাট দি সেম টাইম যখন তোমার গ্লুকোজের সাপ্লাইটা ঘাটতি হচ্ছে, তখন কি হচ্ছে, যে সেল ওয়ালের ভিতরে যে সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প আছে সেটাকে ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে বা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে। অ্যাট দি সেম টাইম ইন্ট্রাসেলুলার অর্গানেলস বিশেষ করে সেগুলো অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে লাইসোজোম যখন অ্যাক্টিভেট হয়ে যাচ্ছে, তখন ওটা ওর কিছু টক্সিক ম্যাটেরিয়ালকে সে লিবারেট করছে, যেগুলো করছে কি সেল মেমব্রেনকে ড্যামেজ করে দিচ্ছে। যখন সেল মেমব্রেন ড্যামেজ হচ্ছে, তখন কি হচ্ছে, এই ড্যামেজ প্রোডাক্টগুলো সার্কুলেশনে চলে আসছে অ্যালং উইথ পটাশিয়াম। ওকে? তাহলে সেল ডেথ ঘটছে ডিউ টু দি শর্টেজ অফ অক্সিজেন অ্যান্ড গ্লুকোজ। ওকে? তা এইটা কিন্তু বেসিক জিনিস টু ডেভেলপ শক। এখানে দেখো inadequate perfusion, then cell become hypoxic. তারপরে কি হচ্ছে, এনার্জি ডেফিসিট হচ্ছে, ল্যাকটিক অ্যাসিড অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে, অ্যান্ড ফল ইন পিএইচ, দ্যাট ইজ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হচ্ছে। এরপরে সেল মেমব্রেন ডিসফাংশন অ্যান্ড ফেলিওর অফ দি সোডিয়াম পাম্প। Intracellular lysosomes release just digestive enzymes, toxic substances enter the circulations, capillary endothelium become damaged, and destruction, dysfunction and cell death occurs. ঠিক আছে? This is the basic thing of shock. এই প্যাথোফিজিওলজিটা তোমাদেরকে বিভিন্ন সময় জিজ্ঞাসা করা হয়, রিটেনে কোশ্চেন আসে, ভাইবাতেও জিজ্ঞাসা করা হয়। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট থিং ইউ শুড টু কিপ ইন মাইন্ড হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোফিজিওলজি অফ শক। নাও শক is a general term, but it has got some types. Next thing is, what are the types of shock? What are the types of shock? Here is a diagram where I am showing the types of shock. First of all, hypovolemic shock. Number one is hypovolemic shock. Next thing আসছে distributive shock, cardiogenic shock, obstructive shock, endocrine shock. These are the 5 types of shock. Now, as the name indicated, when you will say it is a hypovolemic shock,
So as the name indicated, we can assume that definitely there is shortage of blood volume or fluid volume. ঠিক আছে, blood volume is the main thing. তো এখানে শর্টেজ হচ্ছে বলেই আমাদের হাইপোভলিমিক শক হচ্ছে। ব্লাড ভলিউমটা কি মানে হাইপোভলিমিক শক তাহলে কি ভাবে হচ্ছে? হাউ উই ক্যান গেট দি হাইপোভলিমিক শক? Yes, there is few things should to remember that when you got direct blood loss,